want to share my understanding about doing good deeds. Um, so I'm I'm working. Uh, well, I have a job where I work in a nonprofit, um, and I make. But working in a nonprofit, I doesn't make a lot of money, which means I have limited resources. However, I think doing good deeds is not really about how much you have money wise. Um, I think if you have the, um, I guess, the mind or the willingness to do good deeds, there will be opportunities around you as long as you pay attention to what's happening. And no matter how small the good deeds are, uh, if you're willing, you have chances to do it. Thank you. Con muốn chia sẻ về sự hiểu biết về việc làm các thiện pháp của con. Con làm trong một tổ chức phi lợi nhuận, cho nên về công việc của con thì không tạo ra quá nhiều tiền, cho nên về tài chính thì con có những giới hạn. Nhưng con nghĩ rằng các việc làm thiện pháp không thể nào đo được bằng chúng ta có bao nhiêu tiền. Chỉ cần chúng ta có tâm muốn làm các thiện pháp thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm thiện pháp chung quanh chúng ta. Không cần biết là những thiện pháp này nhỏ bao nhiêu, nếu như chúng ta có cơ hội thì hãy làm các thiện pháp. When we are doing good deeds, we need to detach from every good or bad situation or consequence. Because of doing good deeds, we may not have enough support. We may not have enough income. We may even have doubt, misunderstanding, blaming by the others. But all these bad consequences are to detach with the knowing of selfless impermanent nature. We need to do both, not only doing good deeds or volunteering or sharing with right understanding like this, but also detachment from both of good and bad consequence or outcome. In this way, we are doing good deeds by following the middle way.
if we are following the middle way, the consequence will be better and better in the long term. I started teaching meditation as a monk in 2002. I continue teaching like this till now for over 23 years continuously. In the beginning of my teaching, only a few people, there were only a few audience or meditators. Only a few disciples can understand this teaching deeply. There was complaint from some of the meditation teacher. If I was teaching like this, who will understand? Who will understand? This kind of comment receipt often because of teaching like this. But I didn't give it to teach like this. I'm detaching from the world situation. I was accused destroying uh, destroying the teaching of Buddha. Because my teaching is not teaching traditionally. Therefore, there are many misunderstandings about this kind of teaching. My way of doing good deeds is also beyond tradition. That's why many complaints about doing good deeds limitlessly. Most of the people are doing good deeds only with limit. Because of attaching on doing good deeds with limit, they can accept doing good deeds beyond limit. But in my insight, I'm following the middle way. Although I am doing good deeds limitlessly, I'm just doing only with detachment or right understanding about selfless impermanent nature.
I understand clearly my life is limited. My intelligence and ability are also limited. That's why no need to That's why no need more limit. Just need to use do good deeds like this as long as or as much as possible. No need to stop intentionally. It will stop naturally. Because of doing good deeds with the knowing of selfless impermanent nature, I don't need to stop doing like this forcefully or intentionally. Doing good deeds like this already started naturally, and then it will end naturally for sure. Because of using this right understanding, I'm able to do more and more greater good deeds in the long term. So you are also doing good deeds. You need to detach from whatever good or bad concern with you. In this way, you can understand and do more and more deeply and seriously. In this way, there will be more and more good consequence in the future for sure. Khi chúng ta làm các thiện pháp, chúng ta cần phải xả ly khỏi tất cả các hoàn cảnh hoặc điều kiện tốt và xấu, hoặc là các kết quả tốt hoặc xấu. Vì chúng ta làm thiện pháp, chúng ta có thể là không nhận được đầy đủ sự hỗ trợ. Chúng ta có thể là không có đủ những khoản tiền chi phí. Và những người khác có thể hoài nghi chúng ta, có thể hiểu lầm chúng ta
có thể đổ lỗi cho chúng ta tất cả những hậu quả xấu có thể xảy đến với chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải xả ly với sự hiểu biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Chúng ta cần phải làm cả hai. Không chỉ là làm các thiện pháp, hoặc làm các tình nguyện viên, hoặc là chia sẻ sự hiểu biết giống như vậy. Nhưng chúng ta cũng cần phải xả ly khỏi các kết quả, cho dù đó là kết quả tốt hoặc xấu. Bằng cách này, chúng ta mới là đang làm các thiện pháp bằng cách đi theo con đường trung đạo. Nếu như chúng ta đi theo con đường trung đạo, thì ở tương lai chắc chắn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều kết quả tốt về lâu về dài. Thầy bắt đầu thực hành thiền và hướng dẫn thiền khi thầy là một vị tăng từ năm 2002 liên tục trên 23 năm. Vào những giai đoạn đầu, có rất nhiều người đến tham dự khóa thiền. Có rất ít người đến tham dự khóa thiền. Có rất ít thiền sinh và thầy có rất ít đệ tử. Và không những vậy, thầy còn nhận được rất nhiều sự chỉ trích từ các vị thiền sư khác. Họ nói rằng nếu như thầy hướng dẫn như vậy thì ai sẽ hiểu? Thầy đã nhận được rất nhiều sự phản bác như vậy, thầy đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích như vậy. Nhưng thầy đã không bỏ cuộc, thầy đã xả ly khỏi những hoàn cảnh, cho dù đó là hoàn cảnh xấu nhất. Họ cáo buộc thầy là đang tiêu diệt đi những sự hướng dẫn nguyên thủy của Đức Phật, vì phương pháp của thầy không phải là phương pháp hướng dẫn theo truyền thống, cho nên có rất nhiều sự hiểu biết sai lầm về phương pháp này. Phương pháp của thầy hướng dẫn về việc làm các thiện pháp là vượt ngoài các truyền thống, cho nên có rất nhiều người chỉ trích về việc làm các thiện pháp mà không có giới hạn. Phần lớn mọi người đều làm thiện pháp với sự giới hạn, vì chúng ta bị dính mắc vào việc làm thiện pháp với giới hạn, cho nên chúng ta không thể nào chấp nhận việc làm các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn. Nhưng đối với thầy đi theo con đường trung đạo, cho nên tất cả các việc làm thiện pháp của thầy là không có giới hạn. Thầy làm tất cả mọi việc với sự xả ly, với sự hiểu biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Cho nên, thầy hiểu rất rõ rằng đời sống của thầy là có giới hạn. Khả năng và trí tuệ của thầy là có giới hạn. Thầy không cần phải tạo thêm nhiều giới hạn nữa trong việc làm thiện pháp. Thầy chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp càng lâu nhất có thể. Thầy không cần phải tác ý để dừng lại nó. Mọi thứ sẽ tự nhiên dừng lại. Vì làm các thiện pháp với sự hiểu biết về bản chất vô thường và vô ngã, cho nên thầy không cần phải tác ý để dừng lại các việc làm thiện pháp này. Các việc làm thiện pháp này đã bắt đầu một cách tự nhiên, và cũng như vậy nó sẽ kết thúc một cách tự nhiên. Vì thầy sử dụng sự hiểu biết đúng đắn này, cho nên thầy mới có thể làm nhiều và nhiều hơn nữa các thiện pháp về lâu về dài. Con cũng đang làm các thiện pháp. Con cần phải xả ly khỏi cả hai kết quả xấu hoặc tốt liên quan đến con. Chỉ bằng cách này, con mới có thể hiểu và có thể làm nhiều và nhiều thiện pháp một cách sâu sắc và nghiêm túc. Chỉ bằng cách này, ở tương lai, con mới nhận được càng nhiều và nhiều kết quả tốt. Question: how can one overcome the fear of loneliness? Yeah. How can one overcome the fear of loneliness? Loneliness, like alone.
Câu hỏi là làm sao một con người có thể vượt qua được nỗi sợ của sự cô đơn? Attachment on oneself of the mind is the cause of fear of loneliness or fear with a stranger or public. So detachment from oneself is the solution for the fears caused by loneliness or stranger or public. Because of not knowing about the truth of non-self or selflessness or not someone, not something, just cause and effect of impermanent nature. We need to know the truth of non-self like this again and again, repeatedly. If the mind is knowing non-self or not someone, no I, not something, not mine, there will be no fear of loneliness or no fear caused by loneliness or together with a stranger or caused by public. Instead of accepting self or oneself in the mind, we should accept the truth of no I, no you, not mine, not yours, just cause and effect of impermanent nature more and more. We need to accept selflessness as much as we can accept self.
Because of attachment on self, we are understanding ourselves as living beings or human beings, or we are understanding ourselves as I'm alone, or I'm with a stranger, or I am with many people, or many meditators. We should be mindful our present knowing or not knowing mind. Both of knowing and not knowing are to be using with detachment or right understanding about selfless impermanent nature. When I was young, I was afraid of the stranger. And that's why I was alone most of the time by reading. Because of running my own business, I was no longer afraid of the stranger. I have, as a shopkeeper, I have to deal with many workers or employees. In this way, I attach to be together with the other people. In this way, I became afraid of being alone. When I was young, I was not afraid of being alone. I was afraid of together with the stranger. As a shopkeeper or businessman, my attachment changed because of staying most of the time with the people. I attached to be together with the others. And then when I was alone, there was fear. When I was alone at night, or sometimes there was no one near me, there was fear of loneliness.
Besides, because of attachment on noise or action, when there was no sound or no noise and no action, there was fear in my mind. Only by practicing meditation, I came to understand the attachment of myself and the others. Every attachment is to detach. Every knowing is also to be knowing only with the understanding of selfless impermanent nature. Practicing meditation guided by Buddha is complete. That's why I'm able to use all different attachment, all kinds of attachment, and all different knowing and non-knowing to be using with detachment or right understanding about selfless impermanent nature. Because of practicing like this, I'm practice to detach from human beings. In this way, I am able to be aware of the animals or insects. Because of attaching on human beings, we are feeling of loneliness. If there is no human with us, if we are detaching from human beings, we can understand infinite universe, infinite living beings. There are many insects, there are small ants, mosquito, fly. There are also many unseen beings around us. In this way, no one is alone. Never feeling of loneliness as before. Besides, we need to detach from all living beings. No insect, no virus, no human, no animals. Just cause and effect of selfless impermanent nature. By practicing like this right understanding or Dhamma
begin our belongings, our own understanding. This is real Dhamma thread. If we are knowing cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature, naturally, or intentionally or forcefully, we will not be feeling alone as before. Attachment on oneself is the cause of feeling alone or feeling with the stranger, feeling of the feeling as someone in the big group of people. If we are detaching from self, there will be no fear concerned with loneliness or stranger or public. Buddha, Dhamma, and Sangha are really useful to solve all the problems concerned with body and mind. Or material or spiritual need.
Sự dính mắc vào tự ngã trong tâm của chúng ta chính là nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi của sự cô đơn, sợ hãi với những người lạ và sợ hãi phải ở chung trong đại chúng. Xả ly khỏi tự ngã chính là phương pháp giải quyết của các vấn đề liên quan đến sự sợ hãi của cô đơn, sợ hãi của những người lạ và sợ hãi khi ở trong đại chúng. Vì chúng ta không biết về sự thật của vô ngã, không có một ai cả, không có một gì cả, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Chúng ta cần phải biết về sự thật của vô ngã giống như vậy và lặp lại nhiều và nhiều hơn nữa trong tâm của chúng ta. Nếu như tâm biết về vô ngã, không có một ai cả, không có một cái tôi, không có một cái gì đó, thì sẽ càng ít đi sự sợ hãi về sự cô đơn, sẽ không có sự sợ hãi khi phải ở chung với những người lạ hoặc là ở trong đại chúng. Thay vì chúng ta chấp nhận một cái ngã trong tâm của chúng ta, thì chúng ta phải nên chấp nhận sự thật về vô ngã trong tâm của chúng ta. Không có một cái tôi, không có bạn, không có của tôi, không có của bạn. Chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã mà thôi. Chúng ta cần phải chấp nhận vô ngã cũng giống như là chúng ta đã chấp nhận tự ngã. Vì sự dính mắc vào tự ngã, cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta là một chúng sanh, chúng ta là một con người. Chúng ta hiểu về chúng ta là một ai đó. Chúng ta đang một mình, chúng ta đang cô đơn, chúng ta đang ở chung với người lạ, chúng ta đang ở chung quanh với các thiền sinh khác. Chúng ta cần phải chánh niệm về cái biết hoặc cái không biết trong tâm của chúng ta. Cả hai cái biết và không biết cũng chỉ là để sử dụng mà thôi, với sự xả ly, với sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của vô thường và vô ngã. Khi thầy còn nhỏ, thầy rất sợ phải ở chung với người lạ, cho nên phần lớn thời gian thầy sẽ ở một mình và đọc sách. Nhưng khi sau này thầy có một doanh nghiệp riêng của thầy, cho nên thầy không sợ người lạ nữa. Thầy có một tiệm tạp hóa nhỏ, cho nên thầy phải đối diện với người lạ và các nhân viên. Và như vậy, thầy lại bị dính mắc vào việc ở chung với một ai đó, dính mắc vào các hành động. Cho nên thầy lại trở nên sợ hãi khi phải ở một mình. Nhưng khi thầy còn trẻ thì thầy lại không sợ hãi khi phải ở một mình, mà thầy lại sợ những người lạ. Và khi thầy trở thành một người doanh nhân, thì sự dính mắc của thầy lại thay đổi. Vì thầy ở chung với những người khác, cho nên thầy lại bị dính mắc vào việc ở chung với những người khác. Khi thầy ở một mình, thì thầy lại có những nỗi sợ khi ở ban đêm. Và khi không có ai ở gần thầy, thì thầy lại sợ việc thầy phải ở một mình hoặc sợ cô đơn. Ngoài ra, thầy lại bị dính mắc vào các tiếng động và hành động. Cho nên khi không có tiếng động và hành động, thì nỗi sợ này lại trỗi lên trong tâm của thầy. Chỉ khi bắt đầu thực hành thiền, thì thầy mới hiểu rõ về sự dính mắc của bản thân mình và người khác. Tất cả sự dính mắc cần phải được xả ly. Tất cả cái biết cũng chỉ là để biết mà thôi, với sự hiểu biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Sự thực tập thiền được hướng dẫn bởi Đức Phật là hoàn hảo và trọn vẹn, cho nên thầy có thể sử dụng tất cả các loại dính mắc, tất cả các sự hiểu biết hoặc không hiểu biết, sử dụng với sự xả ly, với sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của vô thường và vô ngã. Vì thầy thực tập như vậy, thầy thực tập xả ly khỏi con người. Vì thầy thực tập xả ly khỏi con người, nên thầy mới có sự hay biết về các súc sanh, về những côn trùng chung quanh của mình.
Vì sự dính mắc vào loài người, cho nên chúng ta cảm giác rằng chúng ta cô đơn. Nếu như không có con người chung quanh chúng ta, nếu như không có con người chung quanh chúng ta, thì chúng ta có thể xả ly khỏi loài người. Và vì như vậy, chúng ta mới có thể hiểu hết về các vạn vật, các chúng sanh. Có rất nhiều côn trùng, có những con kiến nhỏ, những con muỗi, những con ruồi, và có rất nhiều phi chúng sanh ở chung quanh chúng ta. Và vì như vậy, không có ai là ở một mình cả, và không có sự cô đơn. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải xả ly khỏi tất cả các chúng sanh. Cũng không có côn trùng nào cả, không có loại virus, không có con người, không có súc vật. Chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã. Bằng cách thực tập này, với sự hiểu biết đúng đắn này, giáo pháp đã trở thành tài sản của chúng ta, và chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn đã trở thành chánh kiến của chúng ta. Đây mới là người bạn Pháp thật sự. Nếu như chúng ta biết về nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất vô thường và vô ngã một cách tự nhiên, không có chủ đích, thì chúng ta sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa giống như lúc trước. Sự dính mắc vào tự ngã chính là nguyên nhân dẫn đến sự cô đơn. Sự sợ hãi khi ở chung với người khác, sợ hãi khi ở trong đại chúng. Nếu như chúng ta xả ly khỏi tự ngã, thì sẽ không còn những nỗi sợ liên quan đến sự cô đơn, liên quan đến những người lạ, hoặc những sự sợ hãi khi phải ở trong đại chúng. Đức Phật, Pháp và Tăng là rất hiệu quả trong việc giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thân và tâm, và nó sẽ giải quyết tất cả các nhu cầu liên quan đến vật chất và tâm linh. Okay. It's 4 o'clock now.